家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? Welcome back to Daily Hakka here on ICRT. Hello， 好，大家好，我係美長。Hello, 你好，大家好，我係 Joseph Ling. We're teaching you heteronyms this month, and 今天有什么样的多音字又要来介绍给大家呢？一字多音就要说到明这个词。明有什么？聪明、光明，或是明年。Okay, 明 this word can mean so many things. So, for instance, 聪明明。那如果是明年的话，명年，或是忙年，或忙年。Okay, so again, same word, different pronunciation. The first one is about being bright or smart. 比如說，我們教你妹妹很聰明，比賽常拿第一名。老妹懂聰明，必須從挑，大豆挑命。OK， 就是得到第一名了，很厲害。所以这个时候聪明就是聰明。对，聰明。OK， 那如果是明年的話呢，就變成是什麼？會有兩種說法，一種是明年，忙年。所以，比如說我要教明年台灣燈會在嘉義舉辦。明年台灣燈會，攀啲假衣，就辦在嘉義。So next year's Taiwan Lantern Festival is happening in 嘉義，然後明年就是明年了。Okay, again, same word, different pronunciation. Let's review these two phrases again. There's 聰明 being bright or smart. 聰明 And then next year, 明年或是忙年。There you have it. Learning all about these heteronyms in Hakka. Hope you enjoyed it. My name is Joseph Lin. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.